गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. శుభ సంధ్య అందరికి. సో ఫోర్త్ రోల్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. అందులో లెఫ్ట్ సైడ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ రీడ్ చేసుకున్నాం. we completed column 1, 2, 3, 4 and recently discussed the other, the 5, 6, 7, 8, 9 and 10 up to somewhat 9, mostly 9. ఇందులో మనం కొంచెం లాస్ట్ టైం ఏ బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద లాస్ట్ క్లాస్, కొంచెం చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఇద్దరు ముగ్గురు డౌట్స్ పెట్టారు, అవి కూడా క్లారిఫై చేసుకొని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎనీవన్ కెన్ గివ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ది లాస్ట్ క్లాస్. మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఐ థింక్ వీ కంప్లీటెడ్ క్రోమియం, మ్యాంగానం, ఫెర్రం అండ్ కోబాల్ట్. ఎవరైనా బ్రీఫ్ సమ్మరీ చెప్తారా దాని గురించి? ఎనీవన్? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా, చెప్పండి. ఎవరు? సార్ మహేశ్వరి చెప్పండి. సార్ క్రోమియం డ్రగ్ గురించి అండ్ ఏం చెప్పారంటే యూజర్ ఇన్ స్టీల్ టు మేక్ ఇట్ టఫ్ అండ్ ఫిమ్ నేచర్ అని చెప్పారు సార్. అండ్ సేమ్ రో ఇష్యూ లాగే మనీ, సెక్యూరిటీ, జాబ్, కెరియర్, ఫ్యూచర్ ఇష్యూస్ అనేది ఈ డ్రగ్ లో కూడా చూస్తాము. అండ్ ఈ క్రోమియం నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం దే బిలీవ్ దే కెన్ డూ అనేది ఈ డ్రగ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. అండ్ దే డోంట్ నీడ్ సపోర్ట్. అండ్ వీళ్ళ మెయిన్ ఇష్యూ అనేది వచ్చి హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అనేది ఉంటుంది సార్. అండ్ అన్సర్టెనిటీ చూస్తాం కానీ నాట్ రికార్డింగ్ టు సపోర్ట్, ఇట్ వాజ్ ఫర్ ప్రూవింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ సార్. అన్సర్టెనిటీ ఉంటుంది కానీ అది సపోర్ట్ గురించి కాదు, వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవటం దాంట్లోనే అన్సర్టెనిటీ చూస్తాము అని చెప్పారు సార్. అండ్ క్రోమియం జనరల్గా బిజినెస్ పీపుల్లో చూస్తాము అన్నారు సార్. అండ్ వాళ్ళు బయటకి పాలిష్, బ్రైటర్ అవుట్ సైడ్ అపీరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ ఇన్సైడ్ మాత్రం స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు ఆ స్ట్రెస్ని కవర్ చేస్తారు, సో బయటికి పాలిష్గా బ్రైట్ అపీరెన్స్ ఉండడానికి. అండ్ ఈ స్ట్రెస్ని కవర్ అప్ చేయటం, ఇది దీంట్లో ఈ థీమ్ అనేది మనం సైకోటిక్ రెమెడీ అనే అదొక సిమ్టమ్ ఉంటుంది సార్. అండ్ వాళ్ళు ఎందుకు ఈ స్ట్రెస్ ఇష్యూని కవర్ చేయడానికి రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంబ్రాస్మెంట్, ఫియర్ ఉండటం వల్ల అని అన్నారు సార్. అండ్ ఈ టఫ్ నేచర్ అనేది ఫిజికల్స్లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది, లైక్ థిక్, రోపీ, గ్లూయి, టఫ్, స్టిక్కీ డిశ్చార్జెస్ అనేవి మన ఫిజికల్స్లో చూస్తాము, లైక్ ఇన్ క్యాలిబై, బికాస్ ఆఫ్ క్రోమియం పార్ట్లో ఉండటం వల్ల క్యాలిబైలో ఇలాంటి డిశ్చార్జెస్ అని చూస్తాము అన్నారు సార్. అండ్ అన్లైక్ అదర్ రెమెడీస్ దీంట్లో సోరిక్ కంటే ఎక్కువ సైకోటిక్ రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నారు. చెప్పండి.
నెక్స్ట్ మ్యాంగ్నమ్. అండ్ మ్యాంగ్నమ్ డ్రగ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసేసుకుంటారు. దే డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ప్రూవ్ దెమ్సెల్వ్స్, బట్ సక్సెస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు. Yeah. అండ్ వీళ్ళకి అన్సర్టనిటీ అనేది కంప్లీట్గా పోతుంది. బట్ వీళ్ళకి పాలిష్ లుక్ అనే ఉండాల్సిన నీడ్ అనేది లేదు. సపోర్ట్ కూడా వేరే వాళ్ళ నుంచి అవసరం లేదు. పాలిష్ లుక్ కానీ సపోర్ట్ కానీ వేరే వాళ్ళ నుంచి కానీ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. నో నీడ్ ఆఫ్ దోస్ ఇష్యూస్. అండ్ వీళ్ళు ఒకటి అనేది చేస్తారు. దే హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, బట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్స్ లో హౌ కెన్ ఈ విత్ స్టాండ్, వాట్ ఈస్ మై సిచ్యువేషన్, నేను ఏం చేయగలను అనేది వాళ్ళు థింక్ చేస్తారు. అండ్ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేసరికి థ్రోట్ అండ్ లారింగ్స్ కంప్లైంట్స్, ఎమెనోరియా, పెర్నీషియస్ ఎనీమియా, వీళ్ళ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ ఇలాంటి ఎఫెక్షన్స్, పాథలాజికల్ ఇష్యూస్ అనేవి చూస్తాం. వీళ్ళల్లో కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది, కానీ కంప్లీట్ సక్సెస్ అనేది మాత్రం ఉండదు సార్. అండ్ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో హౌ మచ్ ఐ కెన్ కంట్రోల్ దిస్ అనే ఇష్యూ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఐరన్ లో ఎక్కువ హోప్ఫుల్నెస్ అనేది చూస్తాము. అది సోరాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వీళ్ళు చాలా హైలీ స్ట్రాంగ్, రిజిడ్, ప్రెజర్వెంట్ ది సక్సెస్ స్టేట్ లో చూస్తాం సార్. అండ్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో ఎగ్జాషన్ అనే ఇష్యూ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఒక కేసు చెప్పారు సార్, పీసీఓఎస్ ది ఇర్రెగ్యులర్ మెన్సెస్ ది. అండ్ తను ఒక కాంట్రాక్టర్ జాబ్ చేస్తుంది, అది టెంపరీది. కానీ తను ఇలా జాబ్ చేస్తూనే సివిల్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవుతూ రాస్తుంది. ఎందుకు ఇలా అంటే, ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయాలి, ఎలా అయినా నేను చేయగలను, అండ్ బిల్స్ని పే చేయగలను అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఐ హ్యావ్ బిలీవ్ దట్ ఐ కెన్ సక్సీడ్ అనేది ఆ కేసులో చూసాను సార్. అంత ఉన్నా కూడా ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయడం, అంత స్టబోర్న్ నేచర్, అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండటం వల్ల అది ఫెర్రమెట్కి రిప్రజెంట్ అయ్యి ఆ కేసులో అలా ఇచ్చామని చెప్పారు సార్. జనరల్గా కూడా ఐరన్ దే ఫైట్ టు రెసిస్ట్ ద ప్రెజర్ అనేది థీమ్ అది ఉంటుంది. అండ్ ఇంకో కేసు చెప్పారు సార్, ఎనీమిక్ కేసు. వాళ్ళు పాత ఇనుము బిజినెస్ చేస్తారు అని. అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ నైట్ పోలీసులు అలా అరెస్ట్ చేసినా కూడా తను క్లినిక్ చూపించుకోవటానికి వచ్చింది. అంత హైలీ హోప్ఫుల్ పర్సన్ అనేది బాగా రిప్రజెంట్ అవుతుంది ఆ కేసులో అని చెప్పారు సార్. అండ్ అండ్ ఐరన్ లో ఈ ఎలిమెంట్ లో వాళ్ళు ప్రెజర్వెన్స్ టువర్డ్స్ ద అపోజిషన్ ఇష్యూస్ అని ఉంటుంది. లైక్ లవ్ మ్యారేజ్ ఇష్యూస్ లో వాళ్ళు ఎగెనెస్ట్ ద విల్ ఆఫ్ పేరెంట్స్, సొసైటీకి వెళ్తారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్, బాగా డిటర్మినేషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ సక్సెస్ పార్ట్ లో చూస్తాం సార్. అదే ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో అయితే ఎనీమియా అనే పాథాలజీ డెవలప్ అవుతుంది, దానివల్ల వీక్నెస్, ఫర్ లీస్ట్ ఎగ్జర్షన్, ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని చూస్తారన్నమాట. అండ్ ఈ క్రోమియం, మ్యాగ్నమ్, ఐరన్ అనేవి జనరల్ గా ఎల్ఓఎస్ యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. అండ్ ఐరన్ లో వచ్చేసరికి అబ్సల్యూట్ ఫియర్లెస్ అనేది చూస్తాము. అండ్ మ్యాగ్నమ్ లో ఫియర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, కానీ అది ఇంటర్మీడియట్ గా ఉంటుంది అన్నారు సార్. అండ్ కాన్స్టెంట్ ఫియర్ అనేది క్రోమియంలో ఉంటుంది అన్నారు సార్. అండ్ నిఖిల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళ ఇష్యూస్ అన్ని ఫ్యామిలీ గురించి, ఓన్ పీపుల్ గురించి, వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అనేది ఒక థీమ్ ఉంటుంది. అండ్ వీళ్ళు సక్సెస్ అనేది వాళ్ళలో ఒక ఇంట్యూషన్ క్రియేట్ చేసి ఈవెన్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటారు. అన్లైక్ సిక్స్త్ రోలో అయితే వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీతో వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు. కానీ దీంట్లో వీళ్ళు సక్సెస్ స్టేట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఇంట్యూషన్ తో టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు అని చెప్పారు సార్. అండ్ కోబాల్ట్ లో వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఏ ఫైట్ ఇష్యూస్ ఇవేమి ఉండవు. ఐ కెన్ రెసిస్ట్, డిఫెండ్, నెవర్ గెట్స్ డౌన్, ఆల్వేస్ ఇన్ ట్రయింగ్ పార్ట్ లో ఉంటుంది సార్. ఆల్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నిఖిల్ లానే ఉంటుంది, బట్ వీళ్ళలో లిటిల్ బిట్ డౌట్ ఉంటుంది సార్. సక్సెస్ అనేది అబౌట్ టు రీచ్, నెక్స్ట్ పార్ట్ వాళ్ళు సక్సెస్ రీచ్ అవుతారు, కానీ సక్సెస్ వీళ్ళు ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు. సోరిక్ మైండ్ ఉంటుంది. అండ్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది నాట్ లైక్ కన్ఫ్యూజన్, మోర్ డిటర్మినేట్ గా ఉంటారు అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఈ ఓట్స్ అనే అన్ని వచ్చేసరికి సూపర్ఫిషియల్ గా పేషెంట్స్ చెప్తే మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. డీపర్ లెవెల్లో చెప్పినప్పుడు, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో చెప్పినప్పుడే మనం ఇలాంటి ఓట్స్ యూస్ చేసినప్పుడే అప్పుడు పేషెంట్ లో సిమ్టమ్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్పారు సార్. వెరీ గుడ్ మహేశ్వరి. సో నువ్వు లాస్ట్ ఉపయోగించినటువంటి ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సూపర్ఫిషియల్, డీప్. ఎవరైనా దివ్య సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. ఏంటి నీ డౌట్ ఎగ్జాక్ట్గా లాస్ట్ టైము?
అంటే నిఖిల్ గోపాల్కి డిఫరెన్స్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే. ఇప్పుడు చాలామంది యంగర్ జనరేషన్ వచ్చారు. మరి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారో లేదో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే అది మా గౌతమ్ డ్యూటీ. కాబట్టి మీరు ఎవరైతే గౌతమ్ రిఫరెన్స్తో వచ్చారో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళకే నష్టం, ఎందుకంటే ఇది అర్థం అవ్వదు ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు మహేశ్వరి చెప్పినట్టు ఈ సూపర్ఫిషియల్ డీప్ కేస్ టేకింగ్లో ఇది మనం ఎలా తీసుకోగలం, ఎలా మనకి కేసులో అర్థం అవుతుంది? ఎవరైనా చెప్తారా? దివ్యశ్రీ కానీ మహేశ్వరి కానీ. అరవింద వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పమ్మా. అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేసరికి పేషెంట్కి ఒక క్యూర్ ఇష్యూ ఉన్నా మెయిన్ ఇష్యూ ఉన్నా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో యూజ్ చేసిన ఆ వర్డ్స్ ఒకవేళ అవి సూపర్ఫిషియల్గా ఉంటే అవి మళ్ళీ వేరే ఇష్యూస్లో రిప్రజెంట్ అవ్వవు సార్. అదే కనుక వాళ్ళ కోర్ ఇష్యూ మెయిన్ ఇష్యూ అయ్యి ఉంటే కనుక అది వేరే పార్ట్కి వెళ్ళినా మనం వేరే వాళ్ళ స్టోరీ వాళ్ళు చెప్పే సిమ్టమ్స్లో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ థీమ్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది సార్, వేరే వర్డ్స్ల వల్ల కానీ ఆ థీమ్ అనేది కంపల్సరీ చూస్తాము. కేసెస్లో కూడా మేము చూసాము సార్. అలా ఒక థీమ్ ఉంటే అది సూపర్ఫిషియల్గా అయితే మళ్ళీ రాదు. అదే కనుక వాళ్ళ మెయిన్ థీమ్ అయితే ఆ డీపర్ లెవెల్ అయితే వేరే వేరే చోట్ల కూడా అదే రిప్రజెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు చూసాను. దాన్ని బట్టి సూపర్ఫిషియల్ డీప్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలవా? చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మైల్డ్, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్. సో ఒక కేసులో అయితే ఏదైనా పేషెంట్ ఒక సపోర్ట్ ఇష్యూ కానీ అలా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు సూపర్ఫిషియల్గా నార్మల్గా ఆ వర్డ్స్ అనేవి జనరల్గా సపోర్ట్ అని వదిలేసి అలా వదిలేయకుండా అదే సపోర్ట్ అనే లెవెల్లో మెంటల్ లెవెల్లో డ్రీమ్స్లో కూడా సపోర్ట్ రావాలి, ఇవి నుంచి అలా ఈ 3 లెవెల్స్లో కూడా అదే థీమ్ రావటం అనేది బెటర్. బట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి, మనం స్కాండియం కేసులో మనీ ఇష్యూ, ఓకే, ఎవరది చెప్పారు? ఎవరు చెప్పింది స్కాండియం మనీ ఇష్యూ? ప్రియాంక సార్. ప్రియాంక, చెప్పమ్మా, అది ఏంటి అసలు? ఎలా చెప్పగలవు? ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి అది ఎలా కోరిలేట్ అవుతుంది? సార్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సూపర్ఫిషియల్ డీప్ లెవెల్ కదా సార్. మనం ఆ కేసులో ఏం చూసామంటే స్కానియం కేసులో మనీ ఇష్యూ నాకు అసలు మనీ గురించి కాదు అని చెప్తారు సార్ స్టార్టింగ్. కానీ సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్కి వెళ్ళేసరికి అంటే డీపర్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళేసరికి మనీ ఉండాలి కదా సార్, నెలకి ఇంత నేను సంపాదించాలి కదా సార్ అని చెప్తారు కదా సార్. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇక్కడ వెరీ గుడ్ ప్రియాంక, గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్, వెరీ నైస్. సో అట్లా అనమాట, అది మినరల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి, మినరల్ కింగ్డమ్ ఇష్యూ కాబట్టి, ఇష్యూ మినరల్ కింగ్డమే, ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మినరలే కాబట్టి అదే రిపీట్. అదే అక్కడ ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఇంకొకలా వస్తుంది. ఇట్స్ సమ్వాట్ సెన్సిటివ్, అది పించింగ్ చేస్తుంది, నన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది, నాకు ఆ టైంలో షాక్ అయిపోతాను. సో ప్లాంట్ తాలూకు సెన్సిటివిటీ వర్డ్స్ వాడతారు. అదే మినరల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వాళ్ళ కెపాసిటీ, వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ, అది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేటువంటి లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడతారు. సో ఇష్యూస్ కామన్ అవ్వచ్చు. ద గ్రేటెస్ట్ ఆర్ట్ ఏంటంటే కేస్ టేకింగ్లో దాన్ని మనం పట్టుకోవటం, అదే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఉదాహరణకి అంటే చాలామంది యంగ్ కిడ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి జస్ట్ ఒక చిన్న కేసు చెప్పి అప్పుడు మనం మళ్ళీ మన పాఠంలోకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని. జస్ట్ మొన్న సండే ఒక కేసు వచ్చింది. ఆవిడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒక తాపీ మేస్త్రి వైఫ్ అనమాట. ఈ తాపీ మేస్త్రి గారు ఈ కరోనా వల్ల కొంచెం పనులు అవి తగ్గిపోయాయి. సో ఈవిడికి ఏంటంటే కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి హెడేక్ తర్వాత మోకాళ్ళ నొప్పులు,
గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లము ఎక్కువైపోయింది. సరే ఏంటి మీ వర్రీ అంటే, ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, చాలా కష్టంగా ఉంటుందండి, కుటుంబ పోషణ ఉండాలి కదా, కరోనా కదా, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అదే ఏంటి మీ స్ట్రెస్ అని అడిగాను. సారీ, ఏంటి మీ స్ట్రెస్ అంటే చెప్పింది ఆవిడ. ఏంటి అందులో స్ట్రెస్ అంటే, మరి మా ఆయన ఉంటారు, మా అత్తగారు ఉంటారు, మా పాప ఉంది, నేనున్నాను. సో కుటుంబం అంతా నడవాలి కదండి, నేను జాబ్ కూడా చేస్తాను. ఆవిడ కూడా ఏదో ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తుంది. కరోనా వల్ల మా ఆయనకి పనులు తగ్గిపోయి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అదే నాకు మెయిన్ స్ట్రెస్తో తిరుగుతుంది, అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది, చాలా కోపంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం అయ్యేసరికి మా పాప మీద కూడా అరిచేస్తున్నాను. అదేమో పొద్దున్న ఈ స్కూల్స్ లేకపోవటం వల్ల పొద్దున్నేమో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయి సాయంత్రంకి వస్తుంది. దాంతో నాకు విపరీతమైన కోపం వచ్చేస్తుంది, అరిచేస్తున్నాను, టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఎలాగా పోషణ, నెల అయ్యేసరికి ఆదాయం ఎలా వస్తుంది, ఇదే ఆలోచనలతో టెన్షను, తలపోటు, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లము, మోకాళ్ళ నొప్పులు, బాడీ పెయిన్స్ అండి, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పి. సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్. అంటే ఇది ఒక 20 minutes 15 minutes రన్ అయింది ఇక్కడ దాకా, జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పాను. సో మనం ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నటువంటి మన దాంట్లో, మన క్లాస్లో, దీంతో ఈ కేస్ని మీరు ఎలా ఫాలో అప్ చేస్తారు? కోర్ గ్రూప్ వాళ్ళు మాట్లాడరు, రాధికా మ్యామ్, నీరజ్, రాఘవన్, గౌతమ్, ఎవరు మాట్లాడకండి కోర్ గ్రూప్ వాళ్ళు. లెట్ ద యంగర్ జనరేషన్. శేషు, నువ్వు కూడా మాట్లాడుకో. దివ్యశ్రీ, ప్రియాంక, ఐశ్వర్య, రాధికాదేవి, నాగేశ్వరి మ్యామ్, మహేశ్వరి, అరవింద. I think most of you understood the question. Dhanalakshmi ma'am, Akila, Bhargavi. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చెప్పరా సార్? అదే చెప్పాను కదా, యాక్చువల్గా కీర్తన, నవ్యశ్రీ, నీరజ్ నువ్వు మాట్లాడుకో, పూజ్యశ్రీ, ఫాతిమా. హౌ టు ప్రొసీడ్ ఇన్ దిస్ కేస్? ఆవిడ ఒక 32 years ఏజ్ లేడీ, హెడేక్, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లము, జాయింట్ పెయిన్స్, బాడీ పెయిన్స్, నెక్ స్టిఫ్నెస్, మెడంతా పట్టేస్తూ ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో మన దగ్గరకు వచ్చింది. సరే ఏంటి మీ స్ట్రెస్ లైఫ్లో అంటే, ఆయన తాపీ మేస్త్రి, కరోనా వల్ల పనులు లేవు, సో కుటుంబ పోషణ కష్టంగా ఉంది, ఇన్కమ్ ఇబ్బందిగా ఉంది, నెల అయ్యేసరికి ఎలా వస్తుంది, దాంతో ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, పిల్ల మీద కూడా కేకలేసేస్తున్నాను. అది పొద్దున్ననక వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం వస్తుంది స్కూల్స్ లేకపోవటం వల్ల. ఈవిడేమో ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తుంది, వాళ్ళ ఆయన బయటికి వెళ్తాడు, పని ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి, లేకపోతే రావు. సో అంటే ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్న టాపిక్కి దీనికి సమాంతరంగా ఉంది. మనము యాక్చువల్గా అంటే ఇక్కడ ఆవిడ చెప్పిన మనీ ఇష్యూకి ఆమె పెయిన్స్కి రిలేషన్ అంటే ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా అమ్మా ఏదన్నా అని అడగచ్చు సార్? ఓకే, వాట్స్ ద క్వశ్చన్ వే టు గో అంటే, ఇప్పుడు ప్రియాంక చెప్పింది, తను అబ్జర్వేషన్ ఎక్సలెంట్, నాకు 100% సాటిస్ఫై అయ్యాను మహేశ్వరి ఇచ్చినటువంటి దాంతో, అట్లాగే ప్రియాంక ఆన్సర్తో, దివ్యశ్రీ. సో దెన్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కేస్, విత్ ద అండర్స్టాండింగ్ got in our classes, in our discussions, how can we proceed in the case? హలో సార్. మనీ లైక్ సార్ లిఖిత్ని మాట్లాడుతున్నా సార్. చెప్పు. అంటే నా క్వశ్చన్ వచ్చి, అంటే ఇంత కష్టపడుతున్నారు కదా, మరి మీరే ఏదో ఒక చిన్న వర్క్ ఏదో ఒకటి చూసుకోవచ్చు కదా అన్న క్వశ్చన్ సార్. ఆవిడ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తుంది రోజు, షీఈ్ ఎర్నింగ్. ఓహో, ఓకే సార్, ఓకే. ఆ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి వచ్చేసరికి కూతురు ఆడుకుంటుంది స్కూల్స్ లేక, అప్పుడు కోపం వస్తుంది, ఫ్రస్ట్రేషన్గా కూతురు మీద కూడా అరుస్తుంది. ఓకే సార్.
మనీ లేకపోవటం అనేది ఇబ్బంది, ఫైనాన్షియల్గా అనేది ఏ విధంగా మీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని. యా, ఓకే ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. వెరీ నైస్. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు మీ మీద ఏ రకంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి? గుడ్ అరవింద, గుడ్ గుడ్ అటెంప్ట్. ఇంకా దివ్యశ్రీ. మీకు సడన్ గా ఏంటమ్మా? ఇప్పటి వరకు ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఇల్లుని? ఇంకా అట్లా ఏంటి? వచ్చేసి ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఇన్ని రోజులు, అంటే కరోనా నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? అందులో మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి అట్లా అడగొచ్చా సార్? ఎందుకు, అదంతా స్టోరీ పార్ట్ కదా, కథ అంతా మనకెందుకు? ఆవిడ ఆటోబయోగ్రఫీ రాస్తున్నామా ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ కదరా. ఆల్రెడీ ఏదోలా మేనేజ్ చేస్తున్నామని ఆవిడ చెప్పేసింది. ఇప్పుడు మీకు మనీ వస్తే వాట్ యూ విల్ డూ? మంత్లీ ఇన్కమ్ రాకపోతే, గుడ్ ప్రియాంక, వెరీ నైస్, బ్యూటిఫుల్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఓకే ఓకే ఓకే, అగ్రీడ్, గుడ్ అటెంప్ట్. అఖిల రాలేదా? ఓకే, సార్ వచ్చావా? మీకు మనీ వస్తే మీకు మనీ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్? అంటే అలా క్రాస్ గా కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా. అంటే ఎందుకు ఏం దాంట్లో చేస్తారంటే హెలికాప్టర్ ఇష్యూ కొనుక్కుంటారని చెప్తుందా ఆవిడ? చెప్తోంది కదా, మంత్లీ ఇన్కమ్ నా ప్రాబ్లం అని చెప్తోంది కదా. మనీ వస్తుంది, ఏదోలా గెట్ ఆన్ అవుతోంది, బట్ దాని గురించి వర్రీ అవుతోంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ రో 4 ఇష్యూ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది కదా, అవునా కదా? ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా ఇక్కడ? ఉంది సార్, ఉంది. సో ఇది ఒక మినరల్ కింగ్డమ్ లాగే ఉంది పిక్చర్, అవునా కదా? రైట్. సో ఇది ఇప్పుడు ఇందాక ప్రియాంక చెప్పినట్టు సూపర్ఫిషియల్ గా ఇదే పిక్చర్. దెన్ హౌ టు గో? వాట్ వర్స్ట్ యూ థింక్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ నో మనీ? వెరీ గుడ్ కీర్తన, వెరీ గుడ్ అటెంప్ట్. బట్ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే వీ హ్యావ్ టు గెస్, ఇది కళ. వీ హ్యావ్ టు గెస్ ద అదర్ పర్సన్ ఆల్సో. మీరు జాబ్ చేస్తున్నారుగా, ఇంకా ఏంటి ప్రాబ్లం? అయినా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తోంది శ్రీదేవి. తను జాబ్ చేసినా కూడా కుటుంబ పోషణ ఎలాగా, సంరక్షణ ఎలాగా, డబ్బులు ఎలా వస్తాయి, ఇవే తను వర్రీ అవుతుంది. తను జాబ్ చేస్తున్నా కూడా అది చెప్తోంది ఆ అమ్మాయి. ఇంకొకళ్ళు ఎవరో మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, వెరీ గుడ్, మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఇదే నేను చెప్తుంది, దిస్ ఈజ్ ది ఆర్ట్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్. ఎక్సలెంట్గా చెప్పారు అందరూ. ఈ క్లాసెస్ మీకు డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతున్నాయి, నాకు అర్థమైంది. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పాలిష్ ఇట్. అందుకని ఈ క్లాసెస్ ఏంటంటే గురువారం క్లాస్ అయిపోయిందంటే పుస్తకాలు మూసేసి మళ్ళీ శనివారం కరెక్ట్గా 8:25కి ఏమైనా అడుగుతాడేమో ఆ మహానుభావుడు అని చెప్పి గబగబా తీయటం కాకుండా మధ్యలో కూడా మనం దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి. హోమియోపతి అనేది ఒక రామనామ జపం లాంటిది. మనం నిరంతరం ఆ రామనామంలో, మనం రామనామం ఎలా అయితే హనుమంతుడు నిరంతరం జపిస్తూ ఉంటాడో మనందరం కూడా హోమియోపతి నామం అలా జపించాలి. అందుకని మనం అది ఇదేనే కాదు, ఈ క్లాస్ అనే కాదు, ఏవైనా హోమియోపతికి సంబంధించి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది మనకి అలాట్ చేయబడినటువంటి, భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినట్టు ఒక వరప్రసాదం. సో ఇంకా మనకి వేరే మిషన్ ఏం లేదు, దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవటమే మన మార్గం. అందుకని ఆ టైంకి మనం ఆ పర్టికులర్ సెషన్ కానీ డిస్కషన్ కానీ మనం అటెండ్ అవుతున్నాము అంటే, మనం ఏదైనా అనుకున్నది చేస్తున్నాము అంటే
అది మనలో మన నిర్ణయానికి, మన అజంప్షన్కి, మన మిషన్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దానికి మనం ఇచ్చుకునేటువంటి గౌరవం. ఇది ఎవరు బయటవాడికి ఇచ్చేది కాదు. సో బీయింగ్ పంక్చువల్ ఆర్ బీయింగ్ attentive or being regular doesn't mean that you are giving importance to someone or something or some other homeopathy. It's actually you are giving importance to your own intuition. సో అది మనం బేసికల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అలా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే శాస్త్రం దర్శనీయం అవుతుంది. మిగతా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అంతే, దర్శనం అవ్వదు. సో మన ఎయిమ్ ఏంటంటే దీన్ని ఏదో ఓ రెండు ర్యాట్ ట్రాప్లా పెట్టి జ్ఞానాన్ని పటక్మని పట్టేసుకుందాం అని కాదు. ద రియల్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు ఎన్లైటన్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద బ్లిస్ ఆఫ్ హోమియోపతి. సో ఆ వరప్రసాదంలో మనం మునిగిపోవాలనేటువంటిది మన తాలూకు ధ్యేయం అవ్వాలి. సో ఎనీవే, before coming or before after completing class, just go through at least once whatever we are completed up to now. So దీనికి మనకి ఎగ్జాంపులే జై కుమార్ గారు. అంటే హౌ వెల్ హీఈస్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్. నాకు ఆయన్ని చూస్తే ఐ విల్ గెట్ ఇన్స్పిరేషన్. ఇంత వర్క్ చేస్తారా అని చెప్పి నాకు ఆయన నోట్స్ అది చెప్తుంటే నాకు మతిపోయింది అసలు. ఈవెన్ పిన్ పాయింటెడ్ కూడా ఆయన రాసుకుంటారు ఎట్ దట్ ఏజ్. కాబట్టి మనకి ఇంత చిన్నపిల్లలో మనం ఎంత శ్రద్ధ పెట్టాలో ఒకసారి చూసుకోండి. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ నోట్సెస్, బట్ ఐ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ యూ టు మెయింటైన్ సమ్ నోట్స్. ఇది పురాణ కాలక్షేపం కాదు, సినిమా అంతకన్నా కాదు. సో టేక్ ఏ బుక్, రైట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ గాట్ ఇన్ దట్ క్లాస్, గో త్రూ అట్లీస్ట్ వన్స్. In a way you are helping your own intuition, not at all the other person or the other thing which is in front of you. Yeah, we are coming to that, sir. Yeah. So now senior practitioners, Radhika ma'am, the core group members, Neeraj, Radhika ma'am, Gautam, జ్ఞానశేఖర్ వచ్చాడా? రాలేదేమో. ఓకే. శేషు, రాఘవ్, what is the question you are going to ask at this time, at this junction? చెప్పండి మ్యామ్. సో వాట్ వే దిస్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ యూ అని అడగచ్చండి. In what way this is, which one is affecting you? అంటే In what way? Problems or the stress. Yeah, okay. Yes, you can ask that. Okay. In what way this problem is affecting you? Okay. Or what is the impact of the problem on you? Okay. Okay. Any other guesses? గౌతమ్ రాలేదా? గౌతమ్ వచ్చాడా? కార్తీక, ఏంటి ఇందులో మీకు గౌతమ్. హలో చెప్పు రాఘవన్. ఏంటి ఇందులో మీకు స్ట్రెస్ ఆర్ జస్ట్ ఒక ఆ స్ట్రెస్ గురించి. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియట్లేదు కదా ఏంటి అసలు ఇష్యూ అనేది కరెక్ట్ గా లేదు కదా. డబ్బులు రాకపోతే ఓకే ఫైన్, దానివల్ల ఏంటి ఆవిడకి? అదే ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే ఆవిడ జాబ్ చేస్తుంది, వాళ్ళ ఆయన కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి సరైన సంపాదన లేదు, ఆవిడ జాబ్ చేస్తుంది, కానీ నెల అయ్యేసరికి ప్రాబ్లం అవుతుందేమో, ఇబ్బంది అవుతుందేమో, పోషణ ఎలాగా, ఇంటి సంపాదన ఎలాగా, ఈ ఆలోచనలు ఎక్కువైపోతాయి. దీంతో హెడేక్, ఒళ్ళు నొప్పులు, కోపం, చిరాకు ఎక్కువైపోతుంది. ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ పాపను తిట్టేస్తుంది. ఇది ఆవిడ చెప్పినటువంటి లైన్. సో ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఇందాక ఇవాళ ప్రియాంక ఎత్తుకుంది. సో షీ ఈజ్ ది మెయిన్ టార్గెట్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే
ఇష్యూ సూపర్ఫిషియల్గా ఒకలా ఉంటుంది, అది డీప్గా ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది మనకు తెలీదు. సో సూపర్ఫిషియల్గా ఇదే ఇష్యూ ఉంది, సో డీప్లో కూడా ఇదే ఇష్యూ వస్తుందా లేదా అనేది మనకి మనం అడిగే క్వశ్చనియర్ని బట్టి ఉంటుంది. సో టు గో ఏ బిట్ డీప్ ఇన్ టు దిస్ కేస్, what is the route we are going to pick up, what is the question you are going to ask. సో రాధిక మ్యామ్ ఒకలా చెప్పారు, గౌతమ్ ఒకలా చెప్పాడు, మన రాఘవన్ విల్ ఎంటర్ ద అదే ఏం అవ్వచ్చు ఆదాయం లేకపోతే ఓకే ఓకే హలో. సో ఇట్ మే ఓకే ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? మనీ లేకపోవడం ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఓకే నీరజ్, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పికప్? నీరజ్ అంటే తను వర్క్ చేయడానికి కూడా ఎందుకు రీజన్ కూడా రీజన్ వర్క్ చేయడానికి రీజన్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎలా పుట్టప్ అసలు ఎందుకు వర్క్ చేయాలనే రీజన్ అని చెప్పిందన్నా. అదే చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఆయనకి సరైన, ఇప్పుడు కరోనాలో సరిగ్గా లేవు కదా తాపీ పనులు అవిను. సో షీఈస్ గోయింగ్ టు ఏ నియర్ బై ఫ్యాక్టరీ టు ఎర్న్. ఫ్యూచర్ ఎలానే ఉంటే ఎలా అని వర్రీ. ఓకే ఫ్యూచర్ ఇలానే ఉంటే ఎలా అని వర్రీ. ఓకే ఓకే మేడం, ఓకే అగ్రీడ్. గుడ్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, నాగేశ్వరి మ్యామ్, గుడ్ క్వశ్చన్. ఎనీ అదర్ ఐడియాస్? మన పిల్లర్స్ రాలేదా రాఘవన్ ఇవాళ? జాహ్నవి, మహేశ్వరి, జ్ఞానశేఖర్, శ్రీకర్, కుతుబ్ మినార్ రాలేదు శ్రీకర్. బొమ్మలు అవి పెడతాడు కానీ క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ గా రావట్లే. ఓకే ఎనీ అదర్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి చెప్పారు, మనీ ఇష్యూస్ గురించి చెప్పారు, వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ గురించి చెప్పారు, ఎమోషన్స్ గురించి చెప్పారు. వీటన్నిటిలో ఏది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని అడగచ్చు సార్? వెరీ గుడ్ అరవింద, గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అని అడగచ్చు. దట్స్ వెరీ నైస్. ప్రాబ్లం అయితే ఏంటి? Fatima used to work in police previously. Okay. Priyanka. ఉన్నావా ప్రియాంక? ఉన్నాను సార్. Yeah. So you are the target today. So what is the question you are going to put up? Because superficially here we got the issue that here main stress is something regarding the money, security, what's going to happen, like these things. Superficially it is appearing like this, but as you said that in the deep also it must be verified the same thing. So how to enter this person's deep conscious? మనీ మంత్లీ మీకు సరిపడినంత రాకపోతే ఏంటమ్మా ఇబ్బంది అని స్లో వాయిస్ తో స్లో బేస్ తో మనం అడగాల్సి అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే, బట్ అందరూ మంచిగా ట్రై చేశారు.
but whatever I am going to tell you will a little bit take you into a Loganaceous state. So ఈ కేసు I did not understand why is she scolding her అమ్మ. ఎవరది? ఐశ్వర్య. ఆ అమ్మాయనా? ఎవరది ఎత్తుకున్నది? ఎస్ సార్, ఐశ్వర్య సార్. నీకు నమస్కారం తల్లి. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఈజ్ అన్కామన్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఎందుకంటే కరోనా ఎఫెక్ట్ ఉంది, సో తాపీ పనులు లేవు, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ థింగ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు పికప్ ద అన్కామన్ థింగ్ ఇన్ ది కేస్. యాజ్ ఐశ్వర్య సెడ్, the first thing caught my attention is why she is scolding her daughter. Thank you, Aishwarya, and you have a bright future, definitely. I will bet it on. So I first asked, the question is, what is your daughter's age? అది కూడా అడగలేదు నేను. నువ్వు ఎందుకు కోపడతానని ఆవిడ చెప్పేసింది. ఎందుకు కోపడతావు మనకు అక్కర్లే, బట్ వాట్స్ యువర్ డాటర్ ఏజ్ టు గెట్ యూ సో ఫ్రస్ట్రేటెడ్, టు గెట్ యాంగ్రీ ఆన్ హెర్ దట్ షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వైల్ దిస్ పేషెంట్ హ్యాడ్ గాన్ టు ఫ్యాక్టరీ. ప్రియాంక, got it? So she is speaking about security, money, etc. things, but the uncommon thing is that it is a pandemic, so it's common for the poor people that there is some economic crisis. We may enter through it, but we may end in a common thing, that there are more chances of liability to be common in that. But what's uncommon is she is getting so much frustrated. Sorry. So that is the most uncommon thing is the case. So the daughter's age is 7 years. So she is studying first or second class. సో మన పేషెంట్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తే పాప పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా బయట మిగతా పిల్లలందరితోనూ ఆడుకుంటోంది. దానికి ఈవిడికి కోపం వచ్చి ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి పాప మీద కేకలేసేస్తుంది. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, హౌ మచ్ ఏజ్ ఈజ్ యువర్ డాటర్? ఎట్ విచ్ ఏజ్ యువర్ డాటర్ ఈజ్? సో షీ సెడ్ 7 years. సో is it okay to shout on a 7-year-old daughter for playing when this person is not in the house? Is it common, uncommon, or do you think any
further, can we go through this or not, or we return to the old plot? Uncommon. Okay, then how do you ask the question? What makes you shout at your daughter? Okay, good, Kirtanam. A straight question. ఎందుకు మీ అమ్మాయి మీద అరుస్తావు? పాప ఆడుకోకుండా ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అని అడగచ్చు సార్. యాక్చువల్గా అమ్మాయి ఆడుకుంటుంది, మీరు అరుస్తున్నారు అంటే ఆడుకోకుండా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు? ఓకే, బట్ హౌ డు యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ క్వశ్చన్? అలా మనం అలా అడగగలమా? బికాజ్ అదే అంటున్నాను, ఈ కేసులో షీఈ్ నాట్ ఎన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్, షీఈ్ సో పూర్ ఎకనామిక్ స్టాట్. అందుకనే మనం అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి, అదే చాలాసార్లు చెప్పాను, సెన్సేషన్ యాజ్ ఇన్, సెన్సేషన్ యాజ్ ఇఫ్, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ వీళ్ళకి అర్థం కావు. మనం ఆంధ్రాలో, అది కూడా మారుమూల ప్రాంతమైన రాజమండ్రిలో వాళ్ళు ఎవ్రీడే పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళతో బిహేవ్ చేస్తున్నాం. సో హౌ డూ యూ కమ్ టు దేర్ లెవెల్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్? ఇక్కడ అది నేను చెప్తున్నాను, మనం పెద్ద పెద్ద క్లాసులకి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్తాం, ఓకే, అవన్నీ మనం నేర్చేసుకుంటాం, బట్ హౌ డూ యూ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్? అడగడం ఓకే, పాయింట్ అదే, దెన్ హౌ డు యూ? సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏది అన్కామన్, ఆ డోర్ నాక్ చేయటం. దట్స్ ఐశ్వర్య గాట్ 100 మార్క్స్. ఓకే, దెన్ హౌ వీ ప్రొసీడ్ ఇన్ దిస్ కేస్? చిన్నపిల్లే కదా, ఎందుకు ఆడకూడదు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ గౌతమ్. we will cross that question. వెరీ నైస్. సో మనం ఏం అడగచ్చు? ఓకే, చిన్నపిల్లే కదండి, ఆడుకుంటుంది, ఏమైంది? that's a little bit cross, which will come exact, and the answer is లేదు లేదండి, చదువుకోవాలి కదా, చదువుకోకపోతే నాలాగా అయిపోతారు. మా ఆయనకి చదువు లేదు, మా అత్తగారికి చదువు లేదు, నేనేదో 7th క్లాస్ వరకు చదివాను. సో చదువుకుంటే ఇప్పుడు మెయిన్ పడేటువంటి ఇబ్బందులు తను పడకుండా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటి? ఇబ్బందులు అంటే ఇబ్బంది ఎందుకు, ఇంకా అది కూడా తీసేయండి. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఆస్క్ అగైన్ ద ఇబ్బంది అని అనకక్కర్లే. అంటే అంతే, అంటే బట్ గివ్ ఎ పాజ్. గివ్ ఎ పాజ్. సో యు ఆర్ ఎంటరింగ్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ ఏరియా. డోంట్ బి అగ్రెసివ్, don't be enthusiastic, don't show your intention that I want to know something out of you. ఏమొద్దు. అందుకనే చెప్తున్నాను, కేస్ టేకింగ్లో ఫస్ట్ ప్రైమరీ మోటివ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా కేస్ టేకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు డోంట్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్. ఇవాళ అందుకనే నేను మన గ్రూప్లో కూడా ఒకటి పెట్టాను, మిస్టేక్స్ ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్. డోంట్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్.
అదర్ పర్సన్ బాగా చేసేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా బాగా మనం మార్చేసుకోవాలి, మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగేయాలని మన మీద మనమే స్ట్రెస్ పెట్టుకోకూడదు. అండ్ యూ నో ద ఆన్సర్ ఈజ్ అంటే అన్న తర్వాత వెరీ ప్యాథటిక్. అంటే మనం వెళ్ళినటువంటి యాంగిల్ కరెక్టే అని ఎలా వెరిఫై అవుతుంది? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అండ్ యూ నో ద ఆన్సర్ ఈజ్, ఆవిడేం చెప్పిందంటే, నేను ఒకడిని ప్రేమించి అబార్షన్ చేయించుకున్నానండి, ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెప్పి స్ట్రైట్ అవే విత్ ఇన్ దిస్ 15 to 20 minutes we got to this state. We got to this answer. So what's the main stress about her daughter is, if the daughter will get educated, నా కూతురు కనుక చదువుకుని ఎడ్యుకేటెడ్ అయితే నాలా తప్పిదం చేయదు. సో ఒకరిని ప్రేమించి అబార్షన్ చేయించుకుని వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకోవటం అనేటువంటి మిస్టేక్ తను చేయదు. సో వై షీ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆన్ ద డాటర్ ఈజ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ ఈజ్ హెర్ డెల్యూజన్. అండ్ యు నో దట్ షీ ఈజ్ ఇన్ డెల్యూజన్ లెవెల్. 7 ఏళ్ల పాప మీద అంత గట్టిగా అరిచేసి ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చేసరికి ఇది పూరంతా తిరుగుతోంది అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి పెర్సెప్షన్ ఏంటంటే, ఏ తప్పు అయితే నేను చేశానో, ఒకరిని ప్రేమించి అబార్షన్ చేయించుకుని వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకున్నానో, ఆ తప్పు నా కూతురు చేయకూడదు. ఎందుకంటే నాకు ఆ రోజుల్లో ఎడ్యుకేషన్ లేదు. నేను గాలికి పెరిగాను, తండ్రి లేడు, తల్లి తెంగరది, నానమ్మ అమ్మమ్మ పెంచారు. ఆ ఇళ్లలో ఈ ఇళ్లలో పనులు చేసుకుంటూ పెరిగాను. సార్ కొండారెడ్డి గారు, మీ వీడియో ఆఫ్ చేస్తారా? లైట్ పడుతుంది కళ్ళల్లో. కొండారెడ్డి గారు సార్, వీడియో ఉంటుంది ఆఫ్. ఓకే. So this is the pathetic condition. Where we started this case is that she is worried about the daily routine, lack of security, which is most common in this pandemic. సో ఎప్పుడైతే పాండమిక్ అందరూ ఏం చూస్తున్నారు? ఆ పాండమిక్ కండిషన్లో ఉన్న కామన్ థింగ్ చూస్తున్నారు. సో చూడాల్సింది ఏంటి? అన్కామన్ థింగ్ ఏంటి? 7 ఏళ్ల పాప. అది 7 ఏళ్ల పాపను కూడా మనకు తెలియదు. మీ డాటర్ వయస్సు ఎంత అంటే, ఈవిడ ఎంత వర్రీ అయిపోతుంది కాబట్టి, ఎంత అరుస్తోంది కాబట్టి, అసలు ముందు ఆ ఏరియా మనం చూడాలి. ఉన్న దాంట్లో అన్కామన్ అది. ఇది కళ. This is the art we have to learn in homeopathy. Priyanka, so do you think how different is the superficial zone from the deep zone? Is there difference or not? Yes, sir. So everything changed from there. The story part has no security point, no support point, no money point. It's all about guilty. తప్పు చేశాను, ఆ తప్పు నా కూతురు చేయకూడదు. ఒకరిని ప్రేమించి కడుపు తెచ్చుకుని అబార్షన్ చేయించుకుని వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకున్నాను. లాట్ ఆఫ్ గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ లోపల అనుక్షణం తలిచేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ దేర్. సో ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ కేసు
see the uncommon thing in the case. Make a habit of you to see the uncommon. సార్ ఎప్పుడు చెప్తారు, బిఫోర్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్ తొందరపడద్దు ప్రశ్న అడగడానికి. See the uncommon thing. So pandemic area, economic status poor, daily labor, it's a common that ఆవిడ పనికి వెళ్తోంది, మొగుడు పనికి వెళ్ళట్లేదు సరిగ్గా, నెలకు పోషణ ఎలాగా, ఇన్కమ్ లేదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ థింగ్స్. సో ఈజ్ ద సూపర్ఫిషియల్ పార్ట్ of talk about money, support, security is coming back again and again in the deeper areas also. How to check, as Priyanka said, is by traveling through the zone of uncommon thing in the case. Pick up that, and straight away, as in this case, you will go to the person's emotion, delusion, and the sensation. So how beautifully the outer area will be explored when we do this habit. అవ ఇవాళ కేసులో ఇందాక గౌతమ్ అడిగాడు, నువ్వేనా గౌతమ్ అడిగావు ఇందాక ఆ కేసులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? అవునండి, అవును. So don't think that each and every case will be like this only. Make a habit. అందుకని ఫస్ట్ ఆ పేషెంట్ కూర్చున్నప్పుడే అతను ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అతని షుగర్ ఉంది, 22 years ఏజ్, షుగర్, ఒబేసిటీ, ఎవరితో మాట్లాడు. వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఒక హింట్ ఇచ్చి వెళ్ళింది, ఏమని, మా అబ్బాయితో మీకు ఒక ఛాలెంజే, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మై సన్. మీరు 100 మాటలు మాట్లాడితే వాడు ఒక మాట మాట్లాడతాడు. సో మీకు ఏమైనా ట్రబుల్ ఇస్తారేమో, లాంటి కొంచెం వార్నింగ్స్ అవి ఇచ్చి వాళ్ళ మదర్ బయటికి వెళ్ళింది. సో హౌ డు వీ గెట్ ఇన్ దిస్ కేసెస్? సూపర్ఫిషియల్ రావడమే కష్టం అని చెప్పినట్టుగా చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ. ఇక డీప్ సంగతి దేవుడు ఎరుగు. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ గౌతమ్ హెడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? Give a surprise to him. క్వశ్చన్ ఏంటి గౌతమ్? తన పేరుతో నువ్వు ఎలాంటి వాడివి అని అడిగారు. ఎలాగా? ఎలా అడిగాను అంటే తన పేరు మర్చిపోయాను నేను, ఏంటిది, సున్వేల అబ్బాయి పేరు సున్వేల. నువ్వు ఎలాంటి వాడివి అని అడిగారు. నువ్వు ఎలాంటి వాడివి అని డైరెక్ట్ గా అడిగారు. లేదు లేదు, అదే అది ఎలా అడిగాను. అందులో కూడా గమ్మత్తుంది, నువ్వు గమనించే ఉంటావు. రెగ్యులర్ గా ఉంది ఆ క్వశ్చన్. లేదు లేదు, అన్కామన్ గా ఉంది. ఏంటి అన్కామన్ అందులో? సిమ్మనా టెల్ మీ అబౌట్ అదే ఆ పేరు సిమ్మనా సైమన్ సంథింగ్. సైమన్. వెరీ గుడ్ వాణి. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ కాదు. ఓకే, అవును. మేక్ ఇట్ ఎ లిటిల్ బిట్. ఎందుకు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ జనరల్ క్వశ్చన్. మేక్ హిమ్ ఏ సర్ప్రైజ్. వాళ్ళు ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు, చెప్పింది కదా, నువ్వు మా అబ్బాయిని ఏం రాదు అని చెప్పి వార్నింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళింది. సో ఇన్ దీస్ క్వశ్చన్స్, అది చాలా ఇంట్రోవర్ట్ అండి, ఎవరితో మాట్లాడు, గదిలోంచి బయటికి రాడు. సో దీస్ ఆర్ పీపుల్, గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ దిస్, జస్ట్ అన్ అవుటర్ ఏరియా. సో హౌ టు ఎంటర్ విత్ దీస్ పీపుల్? మేక్ హిమ్ ద థర్డ్ పార్టీ. వాడే ఒక థర్డ్ పార్టీలా చెయ్యి. ఓకే, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. సెకండ్ థింగ్, టెల్ మీ అబౌట్ సైమన్ గురించి చెప్పండి. అంటే ఒక బ్రీఫ్ ఒక చక్కటి నవ్వు ఒకటి నవ్వాడు అని అతను మొదలెట్టాడు. సైమన్ ఈజ్ ఏ ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్, అండ్ లేజీ పర్సన్, ఓవర్ యాంగ్షియస్ పర్సన్.
overthinking person. So to start an interview in these cases, make the person cool. And how do you cool? With a little bit of surprise and a little bit of smile, and you are not going to touch his hardest part. Tell me, what affects you more? You are not getting anything. Immediate answer, nothing. Emi affect cheyatledu nannu. So you have 22 years of age, you are suffering from sugar. So how does sugar bothers you? Nothing. These are the answers you will get if you follow a direct method. So the entire thing with these type of cases, this is the art of case taking. So you have to see the uncommon in the case that will differ from each and everything, each and every case. So to see that uncommon thing, you must habituate yourself with that perceiving. ఆ రకమైనటువంటి ఆంతరంగిక దృష్టి మనలో డెవలప్ అవ్వాలంటే ఆ శ్రద్ధ మనలో రావాలి. ఆ శ్రద్ధ రావాలంటే ముందు మనకి పంక్చువాలిటీ రావాలి. పంక్చువాలిటీ రావాలంటే ఏ రోజు మనం రెగ్యులర్గా ఆ పనిని రెగ్యులర్గా చేయాలి. చదువుకోవటం, గురువారం క్లాస్ ఉంది, మళ్ళీ శనివారం 8:25 దాకా అసలు ఆ పుస్తకం ఆ నోట్స్ తీసి పక్కన పడేయడం. 25కి ఏమో ఏమన్నా అడుగుతాడేమో, సమ్మరీ అడుగుతాడు, గబగబా ఆ 4 మొక్కలు ముక్కులో పెట్టుకుని చీదేద్దాం అక్కడికి వెళ్ళి అనుకోకూడదు. మీ ఓన్ ఇన్ట్యూషన్నే మీరు గౌరవించుకుంటున్నారు. మీలో రగులుతున్నటువంటి ఆ భగవత్ తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్నే మీరు గౌరవించుకుంటున్నారు. బై బీయింగ్ రెగ్యులర్, by being disciplined, by being respectful. So don't spoil those things. Okay, so this is what why does Simon became like this? Yeah. So a little bit of funny questioning, but at you are getting into the crux of the case. And how gently this, you see the case sheet, how gently he immediately gone into the peaceful thing. I want peace, don't want to be stressed. Kada Gautam, if you go through the case sheet and exactly what we discussed in the case on the Wednesday morning 6 a.m. the core group case, exactly the hemamylidia aspect. సో రాఘవన్ చాలా హ్యాపీ. రాఘవన్ చూసావా కేసు? ఇంకా చూడలేదా? సాటిస్ఫై అయి ఉంటావు నువ్వు, అవలేదా? అయ్యాను. సో ద ఎగ్జాక్ట్ నువ్వు ఏదైతే కోరుకున్నావో ఆ కేసులో హర్డిల్, తర్వాత బర్డెన్, తర్వాత కన్స్ట్రిక్టెడ్, హెవీనెస్ ఇవి వచ్చాయి. ఎందుకు అది వచ్చింది అని నువ్వు అంత ఆ రోజు మదన పడ్డావు. బట్ దాని ఆపోజిట్ పార్ట్ ఏది? if that is sensation of hemability, where is the functional part? And exactly in this case, how does it came? First ఏరియాలో ఎంటర్ అవ్వలేదు అతను, సెకండ్ ఏరియాలో ఎంటర్. అందుకనే నేను నీకోసమే ఆపోజిట్ అని అక్కడ రాశాను కూడా ఆ కేస్ షీట్లో కూడా. నువ్వు మళ్ళీ దెబ్బలాడతావు, నువ్వు సరిగ్గా తీసుకోలేదు అంటావు అని చెప్పి మళ్ళీ ఆపోజిట్ అని ఆ యారో మార్క్స్ మీద రాశాను కేస్ షీట్లో. చూసావా? సో లైట్, నాకు లైట్గా ఉంటుంది, ప్రశాంతంగా. వాట్స్ ద ఆపోజిట్? అండ్ బికాస్ ద పేషెంట్ ఈజ్ హెవీలీ కాంపెన్సేటెడ్ టిల్ ద లాస్ట్ పాయింట్, ద జెస్చర్స్ డిడ్ నాట్ కేమ్. లాస్ట్లో ఆ జెస్చర్ వచ్చింది, ఇలా నొక్కుకుపోయినట్టు, చీకటి పడినట్టు, చుట్టూ చీకటి, నొక్కుకుపోయినట్టు, హెవీ, బరువు. అక్కడ కూడా నేను ఇంకా అడిగాను, అంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి అతను వెళ్ళలేదు కానీ జస్ట్ అది కళ్ళు మూసుకోండి అంటే నేను
ఒక ఒకసారి మూసుకున్నాడు, చుట్టూ చీకటి అని, అలాగే మూసుకుని ఉంచండి అన్నాను. జస్ట్ అది ఫీల్ అవ్వండి, ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వనండి. సో ఆ చీకటిని అట్టే పెట్టి మనం హెమామిలిడియే మిగతా ఫీచర్స్ కూడా లాగుదాం పోని అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయాడు. చుట్టూ చీకటి, కళ్ళు మూసుకున్నాడు, చుట్టూ చీకటి, జెస్చర్ కూడా వచ్చింది, బర్డెన్, హెవీనెస్ అని చెప్పాడు. జస్ట్ అక్కడే ఉండండి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. కళ్ళు తెరిచేసాడు, చేసి నాకు వద్దండి ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ కుడెంట్ make him so much dip into that experience for long time, but anyhow we got the exact sensation and functional part. So రాఘవన్ కోరిక గురువు గారు విన్నారు మిస్టర్ బీకేఎస్ పై నుంచి, అందుకని హెమామిలిడియని ఎగ్జాక్ట్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ, అండ్ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లగ్జరీ. ఇందులో కూడా వచ్చాయి ఆ బిగ్ కార్స్, బిగ్ బంగ్లాస్ వచ్చాయా రాఘవన్ ఈ కేసు? బిగ్ కార్స్, బిగ్ బంగ్లాస్, కానీ అవన్నీ దేనికోసం? ఏ గౌతమ్ చెప్పాలి, దేనికోసం? ఏ దేనికోసం అని చెప్పాడు అతను, దేనికోసం అని చెప్పాడు? లగ్జరీ, లావిష్నెస్ కదా, లగ్జరీ లావిష్నెస్ చెప్పాడు అందులో, ల్యాబియేటియాలో. ఈ బిగ్ కార్స్, బంగ్లాస్ ఇతనేం చెప్పాడు? ప్రశాంతత, పీస్ఫుల్, హ్యాపీ, ఏ రకమైనటువంటి ఓవర్ థింకింగ్ లేకపోవడం. ఎంత మారిందో చూసారా వెర్షను ఫంక్షనల్ పార్ట్ లో. రాఘవన్ అదే సిగ్నల్ సరిగ్గా, అదే పీస్ఫుల్, ప్రశాంతంగా ఉంటుందని చెప్పాడు. అదే అది నువ్వు అడిగావు కదా, హెమామిలిడియే ఎందుకు కాదంటే ఆ సెన్సేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ అందులో కవర్ అవ్వలేదు. అతను ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్పాడో అది కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి చెప్పేశాడు, కానీ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ సెన్సేషన్ ఫంక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ హెమామిలిడి ఎలా వస్తాయి? ఈ రోజు పెట్టిన కేసులో వస్తాయి. అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డిడ్ంట్ హ్యాడ్ ద రికార్డింగ్, but it's a fantastic case to understand the exact opposite. Radhika ma'am, చూసారా కేసు? చూసాను సార్. బోత్ సైడ్స్, హెవీ, లైట్, చీకటి, తేలిక, అండ్ ఆల్ దీస్ కార్స్, బంగ్లాస్ ఎక్సెట్రా విల్ గివ్ పీస్, ప్రశాంతత, ఓవర్ థింకింగ్ నుంచి ఎస్కేప్. మాయాజం కూడా ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి. Everything will come together if you pick the right thing in front. అది ఇదంతా ఎప్పుడంటే, జస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ సైమన్, అంతేగాని ఓకే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇన్ వాట్ వే దిస్ షుగర్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ యూ, ఇన్ వాట్ వే దిస్ ఒబేసిటీ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ యూ. You are getting nothing if you go through that. I will bet it. So these are the cases. అంటే ఎందుకంటే ఇవాళ ఇంత టైం తీసుకుని కూడా చెప్పాను. The one thing that Priyanka today expressed is exactly the right point in these type of cases. People face many things regarding the row 4 issues. So many things about money, about security, about career, about success, about all these things. People definitely will speak, but if you rightly understood the patient, then these things again come in the latter part of the case also, in the deeper part of the case also, in the experience of the case also, where the issue is capability, incapability, capacity, incapacity. And once again I remind you, don't stress yourselves to get something.
If you stress yourself that I want something, you are getting nothing out of that case. Release your stress. The aim is to understand the person before you. And this boy also spoke a lot about career issues. బీటెక్ కంప్లీట్ అయింది, జాబ్ చేయాలి, మంచి జాబ్ రావాలి, వచ్చిన జాబ్లు వదిలేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా మంచి జాబ్ కావాలి, మంచి జాబ్ వస్తే కెరియర్ సెటిల్ అయిపోతుంది, మంచి కెరియర్ వస్తే మంచి డబ్బులు వస్తాయి, మంచి డబ్బులు వస్తే సుఖంగా ఉంటుంది, మంచి సుఖంగా ఉంటే లగ్జరీగా ఉంటుంది, లగ్జరీగా ఉంటే బంగ్లాలు కొనుక్కుంటాం, కార్లు కొనుక్కుంటాం, అప్పుడేమవుతుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. Because I am a person of overthinking. My mind has over thoughts. And with these thoughts, there is burden, there is compressed, there is heaviness, which didn't came in the first area, but it came in the last area, where he said about the experience of burden in the body. Darkness around, couldn't bear it. So issues may be similar to most of the patients. Concentrate on the person before you. Who is this person sitting right in front of you? Try to understand him. Pick up the strange point, peculiar point. Yes, it is common for a 12-year or 15-year-old child who must have some career, but it is very uncommon for a 7-year child, 7-year girl to shout, to become frustrated that she was playing outside whenever she comes from the factory. If she is okay 13, if she became matured, yes, there is worry, because the child became a girl, and there is a little bit to worry. But she is just 7 years. What's the need for this patient to worry about that girl? There is, and because of that question, immediately she opened that నా పరిస్థితి నా కూతురికి రాకూడదు. ఒకడిని ప్రేమించి అబార్షన్ చేయించుకుని వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, జస్ట్ చదువు లేకపోవటం వల్ల. అటువంటి పరిస్థితి నా కూతురికి రాకూడదు. And how many people in initial 20 minutes will reveal this, unless the person is in delusion level and you pick the right channel. So these are the things you are not getting each and every there. అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నావు, ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళి కూర్చున్నావు, ఈ మీటింగ్కి వెళ్ళి కూర్చున్నావు, you are not getting these things. People will say more than anything in the story part, how to proceed or how to get into the case. That is the most difficult part. After getting you repertorized, you see this thing, you saw that thing, అందరూ చెప్తారు. But the most difficult part is how to get into the case. సార్ అందుకే ఎక్కువ గైడెడ్ కేస్ టేకింగే పెడతారు. ఈవెన్ అది పెట్టినా కూడా మనకి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కొంతమంది చాలే అవన్నీ నేర్చేసుకుంటున్నాం, అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎప్పుడు వెబినార్లు పెడితే అప్పటికి వెళ్ళిపోతాం చాలా అనుకుంటున్నారు. ఐ విల్ బెట్ దోస్ గైడ్స్, బికాస్ the things will be different from patient to patient, from economical position to economical position, from geographical position to geographical position. You have to make changes within you about the enquiry, about the questions. Sare cheppara point. You have to make changes according to the vernacular language. Otherwise you are not going to get anything. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలాగా
సెన్సేషన్, యాజ్ ఇన్, యాజ్ ఇఫ్ అలాంటి ప్రశ్నలు అడిగితే వాళ్ళు అర్థం కాక వెళ్ళిపోతారు కూడా. సో సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద స్టోరీ పార్ట్. వాళ్ళు చెప్పే కథ అంతా వినాలి. బికాజ్ ఇఫ్ ద ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ యూ హ్యావ్ టు టచ్ ద స్టోరీ, నో అదర్ గో. కథ అంతా వినాల్సిందే. అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్ళాలి. అబ్బాయి అంతా కాదండి నేను బైపాస్ చేసుకెళ్ళిపోతాను. దే డోంట్ నో దీస్ థింగ్స్. సో నువ్వు బైపాస్ చేసుకెళ్తే వాళ్ళు కూడా అలా బైపాస్ చేసుకుని అలా వెళ్ళిపోతారు. సో మేక్ ఎ నోట్స్, టేక్ ఎవ్రీథింగ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వీఆర్ స్టూడెంట్స్. అందుకని నేను సార్ పెట్టిన నోట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన కోర్ గ్రూప్లో పెట్టాను. ఎందుకంటే మీరు చాలామందికి డౌట్స్ వచ్చాయి. సో టు మేక్ యూ క్లియర్ ఐ హ్యాడ్ పుట్ మై నోట్స్ ఐ రోట్ ఫ్రమ్ సార్. ఐ విల్ కీప్ దోస్ నోట్స్ అప్డేట్. మామూలు రోజుల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటాను. మేక్ ఇట్ అండ్ హ్యాబిట్. అంతేగాని వాళ్ళు అడుగుతారు కాబట్టి మనం చదవటం, అసలు నోట్సే రాయిపోవటం. మనకు చాలా ఏళ్ళు ప్రాక్టీస్ వచ్చేసింది కదా, చాలే ఆడేదో చెప్తాడు మనం ఏం రాయక్కర్లేదులే అలా అనుకోకూడదు. సో లెర్న్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ థరోలీ. సో ఈజ్ ద ఇష్యూ కమింగ్ బ్యాక్ in the latter part also, how to verify is the best thing is going through the uncommon thing of the case. That is the best way to verify, going from the uncommon part of the case. If you touch the common thing of the case, you couldn't get into the experience లోకి వెళ్ళను, ఎక్కడో అక్కడ బ్లాక్ అయిపోతాం, మళ్ళీ బ్యాక్ రావాల్సి వస్తుంది. టేక్ ద అన్కామన్ థింగ్, select it, wait for some, don't put questions, don't throw questions. ఈవెన్ ఈ కేసులో కూడా ఇందాక ఎవరో అదే అడిగారు, కామనే కదా పిల్లల చదువుల గురించి తల్లిదండ్రులు టెన్షన్ పడతారు, కామనే కదా. ఎస్ కామన్, ఎవరు కాదన్నారు. అందుకని అదేం ఎత్తుకోలేదుగా మనం. మీ పాప వయస్సు ఎంత? ఏడేళ్లకి నువ్వు ఆ పిల్లకి ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చి అది చదువుకోవట్లేదని కంగారు పడిపోయి ఆవిడ ఆ పిల్ల మీద అరిచేసి నువ్వు ఆడేసుకుంటావేట రోజంతా. నేను మీ నాన్న బయటికి వెళ్తే నానమ్మని అంత ఇబ్బంది పెడతాను అని అరిచేయాల్సినంత పని లేదు. అది ఎందుకు అంత పని లేదంటే ఆవిడే చెప్తుంది, నా పిల్ల మీద అరిచేస్తున్నాను నేను, ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది, బుర్రంతా హీట్ ఎక్కిపోతుంది, తలపోటు వచ్చేస్తుంది. సో దీస్ థింగ్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ కేస్ టు కేస్. మొన్న ఆ మధ్య కేసు వచ్చింది, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం. సో కూతురికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం, హైపోథైరాయిడిజం స్టార్టెడ్ at ఏజ్ ఆఫ్ 1 year and she was our patient. So child got a little bit betterment, so TSH has reduced and the thyroid hormone which they started at 150 mcg we lowered it to 50. So now the case is stabilized. So the mother is ready for giving her case. And మీరు ఆశ్చర్యపోతారు, అసలు ఇంత 2 years నుంచి పిల్లవాడుతోంది, ఇవన్నీ అడుగుతారని తెలుసు కానీ కూర్చుని నాకు ఏ ప్రాబ్లము లేదండి, జస్ట్ మోషన్లో బ్లడ్ పడుతుంది అంతే, దానికి మందు ఇస్తే చాలు. అలా కాదమ్మా ఎప్పటి నుంచి మొదలై అవి ఏం అడగక్కర్లేదు, మీరు జస్ట్ నాకు మందు ఇచ్చేస్తే నేను ఆ మందు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను. సో వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ కేసెస్ దీస్ కేసెస్. 2 ఏళ్ల నుంచి కూతురికి ట్రీట్మెంట్ వాడుతోంది, కూతురు కేస్ టేకింగ్లో మదర్ ప్రెగ్నెన్సీ హిస్టరీ అడిగాం, ఇంత తతంగా నడిచింది. స్టిల్ దిస్ పర్సన్ డస్ నాట్ వాంట్ టు గివ్ హెర్ కేస్, షీ జస్ట్ వాంట్ సమ్ మెడిసిన్ ఫర్ ద పైల్స్ ప్రాబ్లం from which she was suffering. Very difficult cases. So these are, we will test your
ability. These are going to test your ability. Change your route. So what are the programs you watch in TV? First question. Serials. Which serial? కార్తీక దీపం. ఏం నచ్చుతుంది అందులో? ఏం నచ్చుతుంది? ఏదో చూస్తాం, ప్రతిరోజు చూడండి, ఓకే, అప్పుడప్పుడు చూస్తాం. ఇంకా చాలా సీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా, కార్తీక దీపం ఎందుకు చూస్తారు? సో ఇప్పుడు ఇలాంటి పేషెంట్స్కి మనం జోస్న గురించి చెప్పండి, ఏం లేదు చెప్పడానికి. మోషన్లో బ్లడ్ పడడం, మోషన్ ప్రాబ్లం, పైల్స్ ప్రాబ్లం మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తోంది? ఏ విధంగానూ ప్రభావితం చేయట్లేదు. నాట్ గోయింగ్ టు గెట్. ఆవిడే చెప్పేస్తుంది కదా, నాకు పైల్స్, నాకు జస్ట్ మీరు అన్ని అయ్యే అడగద్దు, నాకు పైల్స్ ప్రాబ్లంకి మంది ఇచ్చేయండి. ఇక్కడెక్కడి నుంచి రాలేదు, తణుకు అవతల ఉన్నటువంటి పల్లెటూరు నుంచి వచ్చింది ఈవిడ. అప్పటికే అంతకు ముందోసారి వస్తే నువ్వు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోలేదని పంపించేశాను. స్టిల్ పర్సన్ వచ్చింది, కానీ నేను ఏం చెప్పను, మీరు నాకు మోషన్లో పైల్స్కి మంది ఇచ్చేయండి, మోషన్లో బ్లడ్ పడుతుంది తగ్గడానికి మంది ఇచ్చేయండి చాలు. అయ్యి అడుగుతారు మీరు, మా పిల్లలు అడిగినప్పుడు చెప్పినాడు అయ్యాయని మీకు కాదు, గబగబా మంది ఇచ్చేస్తే వెళ్ళిపోతాం, బోర్డు పనులు ఉన్నాయి మాకు. సో every case has its own way to enter into the case. అందుకని ఇంత ప్రొలాంగ్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, కెరియర్, మనీ, సెక్యూరిటీ, దీస్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ కమ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్. ముఖ్యంగా యంగర్ జనరేషన్స్ వెరీ వెరీ బీ కాషియస్ విత్ దిస్. ప్రతి వాళ్ళు దాని గురించి ఎంతో కొంత చెప్తారు, ముఖ్యంగా యంగ్ జనరేషన్స్. Those who just completed BHMS, want to set up a practice, definitely they will touch these things because their issue is at that moment of time. Ade sir cheptaru, basic delusion and incidentary delusion. Just aa time kanipistundi, it may not be basic, so don't rely on that thing only. Okay, it may help you to some extent, keep that apart. Is it coming back or not? That thing you will get if you take the uncommon part of the case. Which part you could not get? ఏ పార్ట్ అయితే మనకు అర్థం కాలేదు, ఇదేంటి చిత్రంగా ఉందో దాన్ని అడగడానికి ప్రయత్నించండి. మనస్సు ఎప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే దీన్నే అడుగని చెప్తుంది. అందుకని ఇప్పుడున్న అందరూ కూడా ఎందుకు ఆ పార్ట్ని ఎన్నుకున్నారు చాలా వరకు? ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ కొంత మనకు తెలియదు అది, కానీ మన మైండ్ దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తుంది, తెలియకుండానే చేసేస్తాం. మనం అనుకుంటాం అన్కామన్ పార్టే చూడాలి అని చెప్పి కూర్చుంటాం చైర్లో కూడా, కానీ తీరా కూర్చున్నప్పుడు అదే కనబడుతుంది. సో ఇందాక ప్రియాంక చెప్పినట్టు ఈ సూపర్ఫిషియల్ పార్ట్లో ముఖ్యంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ కెరియర్, మనీ, సక్సెస్, జాబ్ ఇలాంటివి వస్తే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఈజ్ దట్ కమింగ్ బ్యాక్ ఆర్ నాట్ అనేది చూసుకునే మనం ముందుకెళ్ళాల్సి. So with cobalt being in the 9th column, the understanding is that these people at any part, and these are highly storic people, and suppose వీళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది అనుకుంటాం, just a little bit. I will show you some cases of Nikhil, how these people are. బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది, బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే కోబాల్ట్ పీపుల్
Cobalt experience 9th column 4th row lo unte, they will see this back pain as a hindrance to their success, as a hindrance to their achievement, that there are one step behind the success. With this back pain they are not getting the success, and it will be verified in the other time zones also. If the patient is about 40 years age, in about 20 years of age also he will say that experience only. సో పూర్వకాలం అంటే అది మన కేసుని బట్టి మారిపోవచ్చు. కొంతమంది ఆ ప్రొజెక్షన్ ప్రెజెంట్లో ఇస్తారు. ఈ బ్యాక్ పెయిన్ గురించి కొంతమంది చెప్తారు, లేదు ఫ్యూచర్లో చెప్తారు కొంతమంది. లేదండి ఇప్పుడే ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటే రేపు పొద్దున్న 60 ఏళ్ళు వచ్చాక పరిస్థితి ఏంటి, ఏంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటారు. సో అప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి అది వస్తుంది. సో లైఫ్లో ఎప్పుడు సక్సెస్ కాలేకపోయాం, కొంచెం దూరం కొంచెం ఒక మెట్టులో ఉండగానే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో ఆగిపోయాం. సో మేబీ పాస్ట్లో అప్పుడు కూడా అదే ఎక్స్పీరియన్స్, పాస్ట్ అయినా ప్రెజెంట్ అయినా ఫ్యూచర్ అయినా, that they are just one step behind to the successful person, being successful person. ఇంకొక అడిగేస్తే చాలు శ్రీకాంత్ అంటే ఏంటో లోకానికి తెలిసేది, తెలియకుండా పోయింది. మనం సక్సెస్ అనేది మనం that is the cobalt experience. They are just a little bit lacking. And when you come to Nikhil, this is the 10th column, understand. So the whole idea of the Nikhil person is, adi iduvaru kuda cheppuno, that I am a successful person. అసలు ఈ 10th కాలంకే ఆ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. చాలా మంది అడగచ్చు, మొదట్లో రాఘవన్ కూడా అడిగేవాడు, ఏంటండి సక్సెస్ ఉంటేను జబ్బే అంటే, ఫెయిల్యూర్ ఉంటేను జబ్బే, సక్సెస్ ఉంటేను జబ్బే, ఇది ఎక్కడ గొడవడు బాబు, సక్సెస్ ఉంటే జబ్బు అంటారు ఏంటని అనొచ్చు. బట్ ద 10th column అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ దట్ ద సక్సెస్ విల్ బ్రింగ్ దెమ్ ఏ వెరీ మచ్ ఈగో. దెర్ ఈస్ ఈగో విత్ సక్సెస్. దీస్ పీపుల్ ఐడెంటిఫై themselves. That is the diseased part. What is the disease? Otherwise, if you get success, you are getting disease. మంచి సక్సెస్ సాధించారు లోకల్లో అంటే వాడు జబ్బున్నాడు అంటే అలాగా నవ్వుతారు కూడాను. బట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ విత్ దిస్ సక్సెస్ దెర్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఈగో రన్నింగ్ ఇన్సైడ్ దెమ్, కాన్స్టెంట్ ఐడెంటిటీ విత్ ది సక్సెస్, కాన్స్టెంట్ అటెంటివ్నెస్ విత్ ది సక్సెస్. And a little bit of fear will be there, not like the 11th column, but a little, very, very, very little. These people definitely identify themselves with the success, and with that identity, that success, that ego, they will tend to protect the people around them. They will tend to protect people with them, around them. సో అప్పుడప్పుడు కొంతమందికి చెప్తా, అబ్బబ్బా ఆయన అంత మంచివాడు లేడండి బాబు, నిజంగా ఎవరు ప్రపంచానికి హెల్ప్ చేయకుండా ఉన్నాడు, ఎంత అందరికీ హెల్ప్లే, అందరికీ హెల్ప్లే, అందరికీ హెల్ప్లే, అందరికీ హెల్పే. అండ్ వెన్ యూ క్వశ్చన్ దెమ్, దెన్ దే విల్ రివీల్ దిస్ థింగ్. ఈ విషయం చెప్తారు, అవునండి మనం భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు, మనం చెయ్యాలి కదా. సో ఇదే మన రాధికా మ్యామ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. దేర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హియర్, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద రో విల్ బి షిఫ్టెడ్. దే నెవర్ ఫీల్ దట్ దిస్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ద Nikhil people will do with success only, because they are success in the career, in the job, in the family, in the welfare, in the money, in the wealth, etc. They got identity,
They passed first, second and third rows, and they got in the fourth row, in the middle column, in the exact 10th column. So all these things will create an ego within them, and they are identified with the success, which will tend them to protect the persons around them. And this protection sheerly comes from their success and not the responsibility. So that is the Nikhil personality. So these people will unusually feel the thing. So just we will take 5 minutes today. So this is a person, a lady aged about 40 years. So she came for the joint pains. So tailoring చేస్తారు. She is a beautician. సో మ్యారేజెస్ ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి బ్రైడ్ మేకప్ అది వేస్తారు. పాస్ట్ 3 months నుంచి పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి, హెవీ పెయిన్స్. ఇలా పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫీవర్ వచ్చేస్తుంది, చలి వచ్చేస్తుంది, బాగా లావ్ అయిపోయారు, గెయిన్డ్ మచ్ వెయిట్ ఇన్ దీస్ 3 to 4 months. ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు హెడేక్ వస్తుంది. సో హెడేక్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎలోపతి వాడేస్తారు. గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. రైట్ హ్యాండ్ కట్టింగ్ పెయిన్ ఇన్ రైట్ హ్యాండ్. బాగా ఎక్కువ అలసిపోతే ఆ రోజు నిద్ర పట్టదు, అదర్వైజ్ ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్ షీట్ రిటన్ బై మీ 2015లో. అది మన నా తాలూకు పరిస్థితి 2015లో కేస్ షీట్ అలా తీసుకున్నాను. సో వరస్ట్ కేస్ టేకింగ్ బై మీ. సో మై ట్రీట్మెంట్ స్టార్టెడ్ విత్ రూస్టాక్స్ 200. హలో, so there is a slight improvement. So after 2 months again one more dose of Rostox given. So nothing much improved after that. So they discontinued the treatment. So again after 1 year she came back with the same joint pains, headache and etc. And along with there is renal calculi. So the other doctor who attended the case started the treatment with ferrum metallicum 200. So after ferrum met, renal stones passed away, very nice, but there is edema and the joint pains which persisted. So again ferrum met repeated in 2016, but nothing happened. Joint pains increased, CRP positive, ASO titers negative, RA factor positive. Weight, obesity, swelling, pains, hands and legs, headache. So calcarea carb 200 is given. So there is a little bit of improvement. Calcarea carb 200 repeated every 2 months up to 1 year. So the CRP has reduced a little bit. So 1:16 it came, and further there is no improvement with regarding to pains, joint pains, headaches. There are no renal calculi. Gastric problem is as usual.
Moreover, they developed sleeplessness and other things, other minor ailments. Leukorrhea. Okay. So this is the case. So in 2017 October, I retook the case after first time I visited Swara, which is like a temple to me. I started the case taking. So tell me about yourself. First question. మీ గురించి చెప్పండి. ఏం చెప్పమంటారు? 2 ఏళ్ల నుంచి మీ దగ్గర వాడుతున్నాం, ఏమీ ఇంప్రూవ్మెంట్ రావట్లేదు, కానీ మీకు స్టోన్స్ అవి తగ్గాయి కదా? అది ఒకటి తగ్గిందండి, కానీ జాయింట్ పెయిన్స్, హెడేక్, కాకపోతే ఇదివరకు పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫీవరిష్నెస్ వచ్చేది, అది మాత్రం ఇప్పుడు లేదు. కానీ నీరసం ఎక్కువైపోతుంది, వర్క్ చేయలేకపోతున్నాను. ఇది వరకు ఎంత వర్క్ అయినా చేయగలిగేదాన్ని, ఎంత వర్క్ ఉంటే అంత యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని. సో నౌ ఐ ఆమ్ లూజింగ్ మై క్యాపబిలిటీ, మై కెపాసిటీ టు వర్క్. ఓకే, దాని గురించి చెప్పండి. మా ఫాదర్ థ్రోట్ క్యాన్సర్తో చనిపోయారు 36 years బ్యాక్. అప్పటికి మేము మొత్తం 4 అన్నయ్యలు 2 అక్కయ్యలు. సో మా ఫాదర్ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి మేమందరం కూడా ఇండివిజువల్గా డెవలప్ అయ్యాం. మా మామయ్యలు కొంచెం మాకు సపోర్ట్ చేశారు, మా మదరు, మా అన్నయ్యలు కొంతవరకు సపోర్ట్ చేశారు. బట్ నేను అప్పటి నుంచే ఈ వర్క్స్ నేర్చుకున్నాను. మొదట్లో టైలరింగ్ చేసేదాన్ని, ఎంబ్రాయిడరీ చేసేదాన్ని, అలా వర్క్ చేసుకున్నాను. ఎందుకు? సెక్యూరిటీ కోసం. ఏమనిపించేది అలాగా? నేను ఎవరి మీద ఆధారపడకూడదు అనిపించేది. నేనే ఇంకా మా అన్నయ్యలకి అక్కలకి ఏదైనా సంపాదించాలనిపించేది, వాళ్ళకి ఏమైనా ఇవ్వాలనిపించేది, వాళ్ళ నుంచి ఏమి తీసుకోవాలనిపించేది కాదు. కానీ అప్పుడు మీ ఏజ్ తక్కువ కదా. అవును సార్, అయినా కానీ నాకు అలాగే అనిపించేది. అందుకనే నేను ఈ వర్క్స్ నేర్చుకున్నాను. ఫస్ట్లో క్రాఫ్ట్ వర్క్, ఎంబ్రాయిడరీ, టైలరింగే చేసేదాన్ని. తర్వాత బ్యూటీ కోర్స్ చేశాను, బ్రైడల్ మేకప్ చేశాను. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన వర్క్స్ అన్నీ చేస్తున్నాను. ఈవెన్ మూవీస్ కూడా చేశాను, సీరియల్స్ చేస్తూ ఉంటాను. అందుకే ఎక్కువ హైదరాబాద్లో ఉంటాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? 2004లో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది మా హస్బెండ్కి. ఓకే, ఏ విధంగా ప్రభావం చూపింది అది మీద? ఆయనకి ఫైనాన్షియల్గా ఎలా అయినా సపోర్ట్ చేయాలనిపించింది. అప్పుడే ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ నేర్చుకున్నాను, ఆయనకి బాసటగా నిలబడ్డాను. చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేస్తూ ఫైనాన్షియల్గా ఆయనకు ఉన్నటువంటి అప్పులు తీర్చాను. ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు? నా జాబే నా స్ట్రెంగ్త్. నేను ఇంకొకరికి చెయ్యాలి కానీ ఎవరు నాకు చేయకూడదు. సో మా హస్బెండ్కి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వస్తే నేనే నిలబడ్డాను, ఆయనకి అన్నీ చేసి పెట్టాను, ఒక మగాడిలా ప్రవర్తించాను. అలా ఉండకపోతే ఏమవుతుంది? స్థానం ఉండదు, సక్సెస్ పోతుంది. ఓకే, సో 2 areas, same experience, right? Okay, agreed or not that she should become something, she should give something. Okay, so the third part, the most critical part is she is second wife to the husband. ఇప్పుడు ఎవరైతే యాక్చువల్గా ఇది ఒక వింత కథ ఇది. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే హస్బెండ్ ఈవిడకి ఉన్నారో, ఇప్పుడు ఎవరితో అయితే వచ్చి ఈవిడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటుందో ఆవిడ సెకండ్ హస్బెండ్.
యాక్చువల్ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హస్బెండ్ ఈవిని వదిలేశాడు. సో వాళ్ళు ఒక 15 ఏళ్ల కాపురం చేశాక వదిలేశారు 2 పిల్లలు ఆవిడికి, ఆ భర్తతో. యాక్చువల్గా ఈవిడ ఎవరైతే మన పేషెంట్ ఉన్నారో ఈవిడ ఇప్పుడు ఎవరైతే సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకుందో అతన్ని ఫస్ట్ ప్రేమించింది. అయితే ఆ ప్రేమ పెద్దల అంగీకారం జరక్క ఈవిడ వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది, అతను కూడా వేరే ఆవిడని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇలా 15 ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి. 15 ఏళ్ళు గడిచిపోయాక ఆ ఎవరినైతే ఆవిడ పెళ్లి చేసుకుందో అతను ఆవిడని వదిలేశాడు. అప్పుడు ఈవిడ ఈ ఎవరైతే ముందు ప్రేమించిందో ఈవిడ మన పేషెంట్ అతనికి భార్యగా మళ్ళీ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. ఆల్రెడీ భార్య ఉండగా ఆవిడ కూడా ఒప్పుకుందిట. మరి ఎలా ఒప్పుకుందో మనకి తెలియదు మొత్తం మీద. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎవరైతే హస్బెండ్ ఉన్నారో ఈ హస్బెండ్ ఈవిడ మొదట ప్రేమించిన అతనే, కానీ పిల్లలు అతనికి కాదు. సో ఇదంతా ఒక 1-2 అవర్స్ ఇంటర్వ్యూ, అంతసేపు మనం చెప్పలేక కుదించేస్తున్నాను అన్నమాట. ఇదంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చింది అది ఏం జరిగిందో, థర్డ్ ఏరియా అనమాట. సో లాట్ ఆఫ్ గొడవలు హస్బెండ్తో, ఆ మొదటి హస్బెండ్తో. అతను తాగి వచ్చేవాడు, సరైన ఉద్యోగం ఉండేది కాదు, రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ కాదు. ఈవిడే టైలరింగ్ చేసి ఎంబ్రాయిడరీ చేసి ఆ బ్యూటీ కోర్స్ చేసి ఏవో డబ్బులు సంపాదించి పిల్లల్ని చదివించేది. ఇదంతా స్టోరీ పార్ట్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. సో ఇంక ఇది ఆగట్లేదని చెప్పి నేనే ఆవిడని ఆపేశాను ఓ చోట. అప్పటికి తెలియదు కదా, క్వశ్చన్స్ అంత బాగా రావు. ఇంకా ఫస్ట్ టైం స్వరాకి వెళ్ళొచ్చు. సో నేను ఆవిడని అడిగాను, ఏంటి మీకు అప్పుడు ఏమనిపించింది అన్న. ఏమనిపించింది బాబు, వీడి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవాలనిపించేది, అలా వాడే వదిలేశాడు, ఒక రకంగా అదే మంచిదైంది. అది కాదండి, ఇవాళ ప్రపంచంలో మరి హస్బెండ్ వదిలేస్తే అది కొంచెం ఇబ్బందే కదా లేడీస్కి. ఏంటి సార్ ఇబ్బంది? ఏమి ఇబ్బంది లేదు. వీ కెన్ బీ ఆన్ అవర్ ఓన్ లెగ్స్. లేడీస్ కూడా అలా ఉండగలరు. ఐఎమ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ టు దెమ్. నేను ఒక ఉదాహరణ వాళ్ళం. సో మా ఆయన వదిలేశారు. మా ఆయన వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఎవరినైతే ప్రేమించానో చిన్నప్పుడు 18 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు అతన్నే మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాను. అతనికి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వస్తే కూడా నేనే నిలబడ్డాను. సో ఐఎమ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు దోస్ పీపుల్. మీరు ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే నన్ను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియా which was given by her. So in all the 3 areas, the idea of 10th column, that I am a successful person, then example ga cheppochu, adi na strength, this is my success. A beautiful case of Nikhil, my first success after returning from Swara. So Nikhil was given in the October 2017. So there is a long gap of, she came back in February. So చెప్పండి ఎలా ఉంది మందు వేసాక? చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్, పెయిన్స్ అస్సలు లేవు. 200. సో ఇన్ మే 2018 మచ్ బెటర్, నో హెడేక్స్, gastric problem better, mentally better, no anxiety, no stress, pains better. But there are warts on the neck, warts appearing on the neck. ఏం చేయాలి warts appear అవుతే? Is there any necessity to change the remedy? Nothing. Very good. So yes, special medicine is going to be given అని చెప్పి ప్లాసిబో మళ్ళీ ఇచ్చాం. సో అగైన్ షీ గాట్ బెటర్. అండ్ ఆఫ్టర్ 1 year again the second dose was given in the 2018 November. First dose in 2017 October. Second dose 2008. Oh, sorry. Again it was repeated in the May. After warts are increasing over neck.
So Nikhil was given in the May 2018. So 2018 May, June, July, August, September, October, okay. November, again Nikhil was given. She was much better. So she left treatment in 2019. In 2019, she didn't came for treatment. She was absolutely all right. Again, she came back in the 2020 April. So there are some low back pain. So there, she was diagnosed as thyroid problem. So she was under thyronorm 50. So the doctor started with ledum, slight improvement, and further no improvement. So again in the May 2020, Nikhil was given. So after Nikhil, no thyroid problem. Thyroid is normal. Potency, the medicine was decreased to 12.5 mcg. She was using right now 12.5, and there are no pains, joint pains, etc. So she had been given natrum phos 6x in the morning and alpha alpha mother tincture in the night. From the last 3 to 4 months, she was under the same thing. She was absolutely fine with all these things. So this is the case of Nikhil, where the same experience of that strength, success, which gives them ego, which gives them positive attitude, which gives them a confidence. They don't worry, they don't turn upside down with these obstacles. They are successful people. Why they are successful people? They experience success, and with that thing they will get the ego. So how much or however the things will change in the life, these people will have a positive attitude. And when you ask the arsenic patient, exactly the opposite scenario will come down. We will discuss it later. So yeah, I couldn't say exactly that there is so much difference in the ego, but the way she spoke nowadays, because I am taking her the follow-ups of her, was much better than before. A little bit that pride attitude, that haughtiness, etc., which was there 2 or 3 years ago when I first met her. My job is my strength, and the modulation with which she used it to say those things. So now I think there is a little, not little, a good change in her modulation in the way of talk. But I didn't inquire because we cannot ask that question. How was your ego? Because they say I am egoless, because they are identified with the ego. It's not an exactly that pride haughty like platina. That success will give that ego because they feel that they are successful persons. So they say my job is my strength, success is my attitude. These words will definitely crop up, and there is some little bit of fear, because that will the thing, because with what complaint if they came. Well, recently I had a Nikhil case, a back pain case. So after completing all the issues in the physical part, etc., there are a lot of gestures, etc. But then we enter into the deeper aspects, the stressful part that life had taught him so much hurdles. I started from BSc. I am now a competitor to software. So I will moderate entire Asia. So everything. But at the later part, again he came back to that back pain. Of course he was successful person, he spoke about success, he spoke about that in a modulation. I am nothing worried about this, but at that time also he said a little bit that I feel a little bit whenever the persons come from triple IT or NIT, uh, like this, they will come as juniors, and I am a little bit
guilty during that. What's the no? I'm okay with. I know that I'm a good person. I can handle these people. I know that, but a little bit I will feel because I am from a BSc graduate, and these are coming straight away from those higher institutes. So what's your experience with that? No, I know that I am capable person. I am a successful person. I am monitoring entire Asia and Australia. I know that, but a little bit. When I see that other people who come from the larger or bigger institutions, then a little bit. So then I understood that it's not a Cuprum feature, because Cuprum feature is that they I know I am a strengthful person. This is not the word used by Cuprum. That fear of collapsing, fear of breaking the structure, losing control, losing capability, losing capacity. Yeah, I used it to be controlling the Asia and Australia previously, but nowadays I couldn't handle that. More phone calls coming from. Sorry for the interruption. So this is the idea of Nikhil. Hope you got a good understanding of Nikhil with this case. So if we have a good time and our technical department assistants, I will give you a case of Nikhil and how the talk will be. Okay, in the next class, and then we will go to the right side of the periodic table. So everything falls in the other way. How these things change, how the experience will change at the same scenario. మళ్ళీ బ్రైడల్ మేకప్ వేసుకొచ్చాం, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది. సో హౌ ద పీపుల్ స్పీక్, how the experience will be in the same situations. So we'll go through the in the next classes. Okay, thank you for your patience. Little bit late, sorry for that. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः. You are